last time nimetoa wimbo ni a month ago na Zabron Singers kutoka Tanzania. Nimeinvest over 1 million kwa hiyo production. Sasa wakati government ilikuja kupitia department in government ikablock, msiokote CMOs. Ringtone has grabbed the microphone. Endelea. Ringtone asipoongea gospel itakuwa imeongea. Endelea ndugu. Thank you. Wala wanijui mimi naitwa Ringtone and nataka kuaddress CS we tumekuwa marafiki for the longest time. Na nataka kusema wakati niliona CS huyu na introduce wala mjui, wakati nilisikia CS huyu ndiye amepatiwa kiti ya minister ya CS ya wasanii, mimi nilifurahi. Kwa sababu huyu hamtamuingisha kwa cartel, wala wanaingishanga watu kwa cartel. Kwa sababu huyu hamwezi muingisha kwa cartel. For the first time tuko na CS mjanja. Utakuja umpatie story yako, lakini yeye najua atakufa na wasanii. Si kama mna understand. So bwana CS tumefurahi sana. Solution yetu ni moja, tunataka tunataka pesa mfukoni, na pesa taki. Pesa yenye tunataka si msaada ya government. Pesa tunataka ni pesa yetu. Now, nataka niseme hivi. For the last time, from the kutoka kitambo, kizungu ni shida kidogo. Msinichekelee. Haya. Ni hivi. Mara ya mwisho wakati tuliokota pesa mingi tulikuwa nagombana, for example na MCSK. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza, nilikuwa naongoza maandamano. Maandamano ilikuwa ya nini? Pesa iko tugawane vizuri, si ndio? Pesa ilikuwa. Saa hii hakuna do. So bwana CS, mimi venye umeingia nataka niseme hivi. Solution ni moja. Solution ni hii. Pesa ilikuanga, tulikuwa tunagombania pesa. Siku hizi pesa iokotwi. Kwa sababu gani? Government ambayo sasa mahali umeingia, government ilikuja ikablock. Badala ya kuokota ndio tugombane kama itaenda mzuri, government ikasema msiokote. So msanii kama mimi, video na invest na pesa, kurekodi studio na record na pesa. The last time nimetoa wimbo ni a month ago na Zabron Singers kutoka Tanzania. Nimeinvest over 1 million kwa hiyo production. Sasa wakati government ilikuja kupitia department in government ikablock, msiokote CMOs. Badala government ingesema okoteni pesa mingi, hii pesa wacha ikae hapa. Sasa nataka mdistribute vizuri. Ama mna understand? Sisi ni wakulima kama watu wa maziwa. Umenielewa? Sasa government haiwezi kuja izuie tusiuze maziwa. Maziwa tupeleke wapi? Haya, bwana CS, kitu ya mwisho. Kuna ngoma imehiti juzi inaitwa Vaida. Huyo msanii niko shuaja kama hapa. Hii ngoma siku hizi tuko na kitu inaitwa lifespan ya ngoma kuhiti ya msanii. Ni kama miezi 3. Tuseme tuliokota mara ya mwisho pesa 2 years ago. Na hatujaiokota tena. Vaida imekuja imehit, huyo msanii hajapata anything. Government inatuambia huyu anaiba, MCSK inaiba, mpaka sio anaiba, huyu anaiba. Msanii anatoa ngoma inahit, inapotea, pesa imepotea, opportunities lost. Sio kama mna understand? Sawa. Bwana CS, tuokote pesa, mambo ya hiyo accountability, tuokote kama tunaona pesa yetu iko pale, because we are investing daily. Barikiwe. Haya, ngoja tuelewane wasanii. Naomba sisi wote tunaheshimiana. Ukipewa nafasi kumbuka. You know, I'm here to represent government. I'm a cabinet minister of the government of the Republic of Kenya. Government holds power in trust for you. The power doesn't belong to anybody. Article 1 of the Constitution of the Republic of Kenya, which I wrote, I was the chairman of the parliamentary committee that did this constitution. I was the chairman of that committee. It says all sovereign power belongs to the people of Kenya. So even government does not own any power. Government holds power in trust for the people of Kenya. So if you have issues with the way government is doing things, please tell me, so that I can go to cabinet and tell cabinet artists are saying government is not doing it right here. We need to sort this out. If Kekobo is not doing it right, Kekobo is here. Please face
Kekobo. Are you hearing me? Look at Kekobo face to face, eyeball to eyeball, mundu ku mundu. And tell Kekobo, you are not getting it right here. So that we can fix the problem. If MCSK, CAMP, PRISC are not taking care of your interests, tell them today. Tell them so that we can improve. We came here to diagnose the problem, find the solution, and make this industry better, bigger, and more beneficial to all of us.